dance through the highways, and on we'll go. Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Genshin Impact. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, meine Lieben, wir haben etwas Schönes zum Abholen. Einerseits gibt es jetzt für 11 Tage das entzückende Mondlicht. Und so wie es aussieht, können wir uns da ganz viele tolle Wünsche und sonstige Dinge abholen. Deswegen machen wir das doch. Das nehmen wir gerne. Und zusätzlich, wir haben ja letztes Mal dieses Oktopus da in dieser Bubble bekommen. Und ihr seht, sind die anderen Belohnungen auch eingetroffen. Das heißt, die können wir auch abholen. So, wir fangen hier an. Ich glaube, das ist aber immer so ein bisschen der gleiche Text, oder? Den kennen wir ja schon. Also, wir haben hier 400 Urgestein und 2-mal zerbrechliches Harz. Das nehmen wir gerne an. Dann hier beim dritten haben wir da genau dasselbe. Und zusätzlich hier, ein tragbarer, aerodynamischer Gelblasengenerator. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht werden wir es mal ausprobieren. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das bekommen haben. Das sind insgesamt, doch, 1600. Ja, das sind 1600. Das ist ein ganzer 10er-Pull. Und dann kriegen wir von den Kugeln auch noch einen 10er-Pull. Also wir kriegen einiges geschenkt, Leute. Das ist schon geil. Sieht es momentan bei meinem Stand aus? Ja, geht so. Was wir aber noch machen können, hier wurde aktualisiert. Holen wir uns gleich wenigstens noch die 3. Hier, ja, müssen wir noch ein bisschen sparen. Vielleicht können wir uns dann mal eine Figur holen, je nachdem, was mir dann am besten passt. Ja, dann danke ich Genshin Impact sehr für die vielen Urgesteine und freue mich auch schon auf die Wünsche, die wir abholen können. So, wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei der Quest mit dem Helden der Nacht. Sprich mit Hafen über den Ritterorden, dann begeben wir uns gleich mal zu Hafen. Oh, der Oktopus sieht so süß aus. Also ich glaube zumindest ist es ein Oktopus, oder? Zumindest ist das super knuffig, das Ding, ne? Also ich werde wahrscheinlich nicht immer mit dem rumlaufen, aber jetzt in der nächsten Zeit, wieso eigentlich nicht? Ist voll putzig. Sieht wirklich toll aus. Ich mag das kleine Ding. Hoffmann, bist du noch da? Ja, da ist er. Sehr gut, dann können wir uns gleich mal bei dir melden. If we do not make contact with the Dark Knight hero soon. Wie wird der Orden auf die Herausforderung reagieren? Ah, it's you two. I must admit, this issue of the Dark Knight hero is proving to be something of a headache. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? Ihr wollt euch mit den Helden der Nacht zusammentun? No, that would send a signal that the Knights are in favor of the Dark Knight's hero's continued presence in our city, which we are not. Was ist denn nicht gut an dem Helden der Nacht, der ganz Mondstadt vor Monstern rettet? Hä? Encouraging this kind of individual heroism undermines the Knight's authority. Ach so. Oh Gott. Oh, well, what's the plan then? Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. Protection? He seems to be doing just fine without your protection so far, you know. Vielleicht wird sie nicht so nutzlos erscheinen. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Why not? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight hero, it would only serve to further their nefarious ambitions.
gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. There's no need to despair, Huffman. Just follow my plan, and everything will be fine. Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. But does that mean that Master Diluc is the Dark Knight hero? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. Oh, da Kaya wieder mal einen guten Riecher, ne? Wow, Paimon feels we saw a whole new side of the Knights of Favonius today. But Paimon doesn't understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight hero is? We need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as Paimonly possible. Ja, das machen wir doch gleich. Wieso gehe ich da runter? Meine Güte, so weit weg ist es. Der Weingut ist auch wieder nicht. So, super. Hier ist einfach katastrophales Wetter. It does actually rain in the desert on occasion. And when it does, it's always a lot heavier than this. Nein, ich will nicht über beunruhigte Liane sprechen. Ich möchte jetzt an der Quest weiterfahren. Oh, da vorne ist wieder was zum Einsammeln jetzt von diesen... Wie nennt man das? Drehkristall heißt er, glaub? Ich glaube, der heißt so. Ja, Drehkristall. Ha, bin ich doch nicht so schlecht. So, dann betreten wir das Weingut der Mogelröte. Master Diluc, Paimon has something important to tell you. Yes, about Kaya. I should have known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. Sounds like there's a bit of bad blood between you guys then. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as I had anticipated. All we need to do now is think of a counterplan. Habt ihr schon eine Idee? Patience. Let me think for a moment. If they intend to monitor me, then so be it. We can use this to create the perfect alibi. What's an alabla? An alibi? If you want to find out, maybe you can do me a small favor first. Oh, come on! Why do you love cliffhangers so much? In Mondstadt, mist flowers are most commonly found in a region just northwest of the winery. If you could gather some for me, I'd be most grateful. I will make other preparations here in the meantime. Na gut, weil du es bist, Kaya. Machen wir das doch. According to some of the older Eremites, it does actually rain in the desert on occasion. And when it does, it's always a lot heavier than this. Ach, haben wir schon. Ja, okay, so schnell kann's gehen. Ah, you're back. Allow me to introduce the winery's master brewer. So many mist flowers. Great! I can't wait to see how this turns out. So, are you certain the equipment can withstand this level of purity? Oh my goodness! The winery owner himself is addressing me directly. Don't worry, sir. It is always my honor to serve you, even if it means risking my life. Huh? What's so life-threatening about this? Please, excuse me. I must get to work. What's he gonna do with a bunch of mist flowers? Long story short, a few days ago, the winery was experimenting with some new flavors. They wanted to see if mist flower can truly add a crisp and refreshing taste. Sure enough, they discovered that the flower's extract is truly potent. So the new batch is selling like hotcakes? No, not potent in terms of attracting customers, but slimes.
Slimes need to extract elemental energy to survive. For them, this substance is simply irresistible. So I thought to myself, I wonder how much trouble I could cause now that I know this. Yikes! What was that noise? Oh, cold! So cold. Oh, Master Diluc. Purification complete, sir. But the equipment is... Marvelous work. Don't fret about the equipment. I shall have my butler order more immediately. Marvelous! Jolly-ho! Spiffing! Somebody fetch the butler! Paimon never knew you had to be so well-spoken to get a job in the alcohol industry. This is what I was talking about. Mist flower extract. Or, for our purposes, elemental bait. Wow! It really has a strong elemental whiff. Can we test it out? Sprinkle a little on the ground over there. Careful, just a small amount. Ich bin mir gespannt, ob das funktioniert. And then... That's... How long does it take before... Anschleim. Holy moly, it really does attract slimes! And even more than we expected. It appears the potency is greater than anticipated. We'd better get rid of them before they wreak havoc on the manor. Alles klärchen. Dafür ist die ja genau die richtige. Oha! Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Order guide you. Rise. Los. Stirb! Hilfe, da kommt wieder so ein Eisding. Ich sehe nix. Wir haben gleich das Schild down. Perfekt. So, spielen wir wieder mit Diluc. Such a powerful effect from such a small amount of extract. At least we didn't go picking wildflowers for nothing. All right, so can you tell us what your plan is now, Master Diluc? Yes, the plan is... And so, I expect it to all go down without a hitch. Are you sure it will work? You're the only person in the plan. I have persevered alone from the start. Now, I alone must face what lies ahead. Well, if you already made up your mind. But until that moment comes, we can still help you out where we can. Isn't that right? Yeah. I am indeed indebted to you. I shall see you at the tavern, as per the plan. Let's wait until evening to meet Master Diluc at the tavern. Okay. Oh, Abenteuergilde. Gehen wir noch schnell dort vorbei. Sun's out, Kleiner guns out. Abstecher kann nicht schaden. Just sucks that I got so much work to do. Ja. Hi. Stimmt. Dann machen wir da wieder. Und wenn wir dann einmal Erz brauchen, dann sind wir dann super ausgerüstet. Dann nehmen wir das. So. Perfekt. Dankeschön. So. Oh. Wir müssen aber da bis am Abend warten, oder nicht? Sagte, glaube ich, geheißen. Aber wir gucken mal. Ja, hier. Warte bis 19 bis 6 Uhr. Okay. Dann gehen wir hier auf die Zeit und dann... Abend. Oh, gleich eine ganz andere Stimmung hier. Gib vor ein Gast seine Sprüche mit Diluc. Greetings, Mr. Hoffman of the Knights of Favonius. To what do I owe the pleasure at this hour? Oh, nothing. I'm merely procrastinating.
I thought I might indulge myself with a beverage or two. Ah, traveler. Fancy meeting you here. Oh, we were in the mood for an evening stroll. What would you like to drink? I'll have a dandelion wine, I suppose. Ooh, Paimon wants apple juice. Aw, but Paimon forgot to bring her coin pouch. Do you have any more on you? Ich habe meinen Geldbeutel auch vergessen. Then I must regretfully ask you to come back when you can pay. Well, in that case, let this be my treat. No need. We'll be back in a jiffy. Verlasse die Taverne. Okay. Nein, mit dir möchte ich gerade nicht sprechen, sorry. Ein andermal vielleicht. Hier. Huffman showed up, just as expected. Okay, remember the plan? Go to the city's side gate and place the elemental bait. Was, damit er dann das Ganze beseitigt oder was? Whoa! You used all of it! This is gonna be pretty epic. Yikes! Here comes the slimes! Quick, let's get to the tavern before anyone spots us! Okay. Captain Kaya is no doubt a formidable knight, but he also brings us more than his share of hassle. No, this isn't right. I should not be talking about my superior in such a manner. If he were to overhear me... We're back! Is my apple juice ready? One moment. Mr. Huffman! Mr. Huffman! A situation at the side gate! Everyone to the side gate! What is it? What happened? It's... slimes, Mr. Huffman. Slimes. You see them all the time. What's the big panic? We do, but... Sir, there are more slimes out there now than all the slimes I've seen in my life added together. Whoa. Surely this couldn't be the Abyss Order's secret weapon. But I have another matter to attend to here. Oh? The matter of your dandelion wine? No, that's not what I meant. So this is how the Knights of Favonius conduct themselves in a crisis. The Abyss Order is encroaching on the city gates, and your response is to sit here drinking wine? It's like I've always said, the Knights are not to be trusted. Master Diluc is right. My conduct here has been below par. I shall set off at once. But first, may I have a quiet word? Huh? Shh, keep your voice down. I presume you know what this is about. Please watch Diluc for me. Do not let him leave under any circumstances. I must head to the side gate, but I'll be back shortly. I'm counting on you. Good. That's him out of the way. Everything's going according to plan. I must get going too. I won't have a second to spare if I'm to be back in time. Ach so, jetzt verstehe ich. Sie haben den guten Huffman zum anderen Tor geschickt, um die Schleime zu beseitigen, sodass sie in Ruhe am Haupttor den Kampf austragen können. Ha, nicht übel. Ganz schön gewitzt. Na dann. Empfange den Orden des Abgrunds am Haupttor von Mondstadt. Na, da bin ich aber gespannt. Ah, there you are. Dealing with you will be the easy part.
Okay, jetzt sind wir dran. Aber ich muss dazu sagen, die Szene hat mich dann schon damals beeindruckt, dass ich die zum ersten Mal gesehen habe. Also kein Wunder, dass man, keine Ahnung, die Look einfach mögen muss. Das war so geil. Richtig geil animiert. So, ich kriege dich auch noch. Ah, das ist ja gleich tot. Hammer. Das sind die nächsten. Na, solange man die Luke spielen kann, spiele ich ein bisschen die Luke, ne? Bam! Wie geil. So, das Schild breaken. Richtig gut. Classic Master D-Luke. Not a baddie left standing. Nothing more than a few hilly churls. No time to chat. I don't know how long those slimes will keep Huffman occupied. Best get back to the tavern. Okay, kehrt vor Huffman zur Taverne Glad zurück. that's settled. Let's get back to the tavern. You think Huffman is back yet? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir waren schneller als die. Aber es wird ja eigentlich nicht so schwierig sein, oder? Hoffe ich zumindest. Aber die Luke ist halt schon ein mega cooler Charakter, das muss man sagen. Auch Kaya habe ich eigentlich ziemlich lieb gewonnen. Allgemein eigentlich alle möglichen Charaktere in Genshin Impact, vor allem solange man so ein bisschen eben von der Story erfährt, ist eigentlich jeder Charakter auf seine Art richtig besonders und macht Spaß, ja, zu spielen oder auch einfach nur die Story von denen zu sehen und zu erleben. It seems Huffman hasn't yet returned. We made it in time. The situation is sorted now. I never expected that the Abyss Order's army would turn out to be nothing more than a few slimes. That is a surprise. Perhaps the Knight's true calling is to be slime exterminators. Who knows? Domestic pest control may turn out to be a more valuable use of your resources. Master D-Luke, please, have you no respect at all? How come you're sweating so much? You didn't leave, did you? Nein, es ist einfach nur zu heiß hier. Is it? But if that's the case, why are you also out of breath? Uh-oh, Huffman is getting suspicious. Excuse me, sir. Might I be so bold as to inquire, did you see Master D-Luke, today's bartender, did you see him leave just now? Oh, ich hoffe, alle in der Taverne spielen mit und wissen davon. Yikes, he's asking other customers. We're done for. Master D-Luke? Why, no. He's been behind the bar this entire time. I see. Mr. Huffman, your dandelion wine. You ought to get back after this. Send my regards to the rest of the knights. Oh, never mind. I must be going. I should report back. Here, take this as a token of my esteem. How odd. Whew, that was too close. Paimon was sure we were toast. I foresaw this eventuality. So, all the guests here tonight, save you two, are my own people from the Dawn Winery. Es war so klar. They're all in on it? Not all of them. Or should I say, not all of us. Oh, Kaya. Hi. Kaya, where did you come from? I just picked a good spot to quietly sit and watch the show. What? You've been here this whole time? Correct. The Dark Knight Hero's Alibi. I think it's my favorite chapter so far. More intriguing than a fine wine.
So, you plan to report everything to the Knights of Favonius? Come now, Diluc. You know me better than that. I have no interest in exposing secrets. I was just curious to see how far Mondstadt's Dark Knight hero would really go. And you did not disappoint. I have nothing to prove to you. Oh, naturally. I must say, though, one thing I didn't see coming is that the mighty Dark Knight hero would actually need help from other people. Sorry, we're closing. Please see yourselves out. All right, all right. I have no further need of wine to entertain myself tonight in any case. Just one last thing before I go. It had better be the very last thing. I feel strangely comforted by the fact you now have an assistant, Diluc. I hope you all have a wonderful night. What was all that about? Don't mind him. Thank you for all your help with this matter. This is a token of my gratitude. Wow! Thanks, Master Diluc. I'm in the habit of working alone, but I did enjoy having your assistance this time. Das freut uns. In the future, if there's anything you ever need, you can come to me for help. Voll cool. Oh, Erlebnispass. Der Erlebnispass ist nur verfügbar, lass nichts unversucht. Voll gut. Gewundener Abgrund ist verfügbar. Oh. Geil, Ivy des Helden der Nacht. Und wir haben jetzt... Oh. 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 Wir sind Abenteuerstufe 20 geworden und zusätzlich sind wir die erste Weltenstufe aufgestiegen. Das bedeutet, die Gegner sind jetzt ein bisschen stärker. Interessant. Okay. Erhöhung der Weltstufe 1. Während sich deine Abenteuerstufe erhöht, steigt auch die Weltstufe an. Dadurch werden die Schätze, die du in der Welt findest, immer wertvoller, deine Gegner aber umso stärker. Genau. Manchmal musst du Aufträge zur Aufstieg der Abenteuerstufe ausführen, bevor die Weltstufe erhöht werden kann. Details dazu findest du bei der Abenteuergilde. Ja, also immer ab einem gewissen Punkt, ich glaube auch jetzt, müssen wir zuerst eine Quest erledigen, bevor wir dann weiter Level aufsteigen können. Wen haben wir denn da? Kenne ich nicht. Ich glaube, du bist nicht unter meiner Freundesliste. Aber ich weiß auch nicht mit dem Namen, ob sie da überhaupt mich kennt. Ich glaube nicht. Sprich mit Chiton. Ah, da kriegt man den geilen Fotoapparat für die Fotos. Das müssen wir unbedingt machen. Boah, das müssen wir auf jeden Fall dann machen. Weil da kriegen wir den Fotoapparat, mit dem können wir richtig gute Bilder machen. Das liebe ich. Mein ganzer Screenshot-Ordner ist einfach voll von so Bildern. So. Was haben wir da noch? Sphäre wird angezeigt. Once, there was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. So, das war die Kurzgeschichte, die eigentlich jedes Mal auftaucht, wenn man in diesen Erlebnispass eintaucht, sobald er neu erschienen ist. Wir haben aktuell noch 32 Tage und 16 Stunden zur Verfügung, um diesen Pass abzuschließen. Man kriegt Belohnungen anhand von Waffen, muss man aber einen gewissen Punkt erreicht haben.
Das bedeutet, wir haben hier zum Beispiel, melde dich ins Spiel an, sammle 10 Erze. Da haben wir schon ein paar Punkte gesammelt. Und da seht ihr mal, wie viele Punkte ihr braucht, um zur nächsten Stufe aufzusteigen. Und hier habt ihr die täglichen Sachen, die Wochenaufträge und die saisonalen Sachen, wie zum Beispiel, wenn ein bestimmtes Event oder so aktiv ist. Und so könnt ihr, wenn ihr diese Sachen abschließt, könnt ihr dann Punkte sammeln. Durch diese Punkte schaltet ihr eigentlich diese Stufen frei. Das bedeutet, sobald wir hier 1000 erreicht haben, haben wir die erste Stufe erreicht. Das bedeutet, wir würden das hier, also diese Abenteuersworte, beziehungsweise die EP-Bücher, als Belohnung erhalten. Würden wir den sogenannten Gnostiker-Pass kaufen, das ist der hier unten, würden wir dann zusätzlich, wenn wir die Stufe 1 freischalten, nicht nur diese EP-Bücher bekommen, sondern auch diese hier zusätzlich. Der Gnostiker-Pass ist aber kostenpflichtig. Ihr seht hier einerseits auf der linken Seite, was ihr dafür bekommt. Da sind auch dann diese 4 Sternen saisonalen Waffen enthalten für 9,99 $. Oder ihr könnt auch insgesamt, ja, wie soll ich sagen, 10 Stufen aufsteigen. Dann kriegt ihr das hier. Und das Kärtchen ist euch sicher. Genauso wie ein paar andere Belohnungen für 19,99 $. Ihr könnt dann die Stufen aufsteigen. Ihr seht, was ihr für Belohnung bekommt. Beim Gnostiker-Pass habt ihr die Möglichkeit, auch diese Wünsche zu bekommen. Und außerdem Kisten mit Artefakten. Sind es Artefakten? Nein, nicht Artefakten, sondern zumindest kriegt ihr dann am Schluss eigentlich Urgesteine beim Gnostiker-Pass. Und ja. Ihr seht einige Belohnungen. Und wenn man den Gnostiker-Pass kauft, ja, kriegt man einiges, was sehr, sehr geil ist. Aber natürlich muss man da echt Geld dafür ausgeben. Aber wer regelmäßig spielt, kann sich ja mal überlegen, ob das für einen sich lohnt. Everything's ready. Let's go. Oh. Die Harassment dieser Runde hat noch nicht begonnen. Bestehe Ebene 4, Raum 3, um Collei einzuladen. Okay, cool. Das heißt, sobald wir diese Abgrund-Ebene erreicht haben, würden wir wahrscheinlich dann Collei gratis bekommen. Was haben wir sonst noch? Die Variation von Ruinen und Eiswänden. Das sieht voll cool aus. Kluft Seepferd. Ja, das ist der neue Gegner. Der aber in Fontaine, soweit mir ist, aktiv ist. Ja, so, das war's jetzt aber auch schon von dieser Folge. Das nächste Mal werden wir sehr wahrscheinlich uns nach Liebe begeben, um diesen Fotoapparat zu erhalten. Den möchte ich unbedingt haben. Nun denn, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen von dieser Folge Genshin Impact und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch. Tschüss.